Hello students. So आज आम्ही पाहूया Coulomb's law. Okay. It states that the electrostatic force between two point charges is directly proportional to the product of their magnitude and inversely proportional to the square of the distance between them. So आता suppose दोन जर charge असा Q1, Q2. Okay. त्यांच्या मधले distance असा R. Okay. So आता तो किती म्हणता की it states that the electrostatic force between the two point charges is directly proportional to the product of their magnitude. So force is directly proportional to the product of their magnitude and inversely proportional to the square of the distance between them. Okay, this is what is Coulomb's law. सो हांगा आता ह्यांच्यामध्ये फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन कित्याक आसतलो तर एक पॉझिटिव्ह आसा एक नेगेटिव्ह आसा राईट तर दोन्ही पॉझिटिव्ह असलेले जाल्यार ते रिपेल जातले आसले दोन्ही नेगेटिव्ह असलेले रिपेल जातले ओके okay so it states that electrostatic force between 2 point charges is directly proportional to the product of their magnitude and inversely proportional to square of the distance between them. So F is proportional to Q1 upon Q2 product of the two charges upon R square inversely proportional. Okay. So हे proportional काढून उडोवपा खातीर आमकां हांगा proportionality constant घालपाचो. So तो आमी K घेता आनी K चो value कितें 1 upon 4 pi epsilon naught okay, R square where epsilon naught is a permittivity of a free space. Okay. आणि एप्सिलॉन नॉटाचो व्हॅल्यू किती असता हे व्हॅल्यूज दिलेले असता 8.854 into 10 raised to minus 12 okay and 1 upon 4 pi epsilon नॉटाचा व्हॅल्यू 9 into 10 raised to 9 न्यूटन मीटर स्क्वेअर पर कुलम स्क्वेअर ओके सो हो आमचो हेजर हांवें काढून उडयले कुलम्स लॉ ओके नेक्स्ट आम्ही पाहूया इलेक्ट्रिक फील्ड so it is defined as the space around a charge in which a test charge is acted upon by electrostatic force okay so as a meaning कितें की जर आता एक चार्ज असा त्याच्या अराउंड जो स्पेस असा ओके त्या स्पेसान जर हांवें आनी खंयचो चार्ज हाडलो ओके जाल्यार तो चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपिरियन्स करतलो that is electric field म्हणजे ह्याच्या अराउंड ते फील्ड असतले त्या खातीर तो दुसरो चार्ज ते फील्ड एक्सपिरियन्स करतलो ओके सो वी कॅन राइट इट एज सो नेक्स्ट आसा आमची इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओके एज अ मिनिंग असो आहा की हो एक फोर्स असता जो एक युनिट पॉझिटिव्ह चार्ज एक्सपिरियन्स करतलो जेन्ना तेका आमी खंयच्या तरी इलेक्ट्रिक फिल्डान व्हरून दवरतली ओके So it is defined as the force experienced by unit positive charge placed in a electric field at that point. Okay, and it is given by E is equal to F upon Q. Okay, force is Newton and Coulomb as a charge unit असले Coulomb. So Newton per Coulomb. Okay, हे units येता. Okay, so this is the definition of electric field intensity and electric field.